सत श्री अकाल एंड वेलकम टू सीजे सिद्धू शो। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि एवरी थर्सडे थोड़े रूबरू होईदा तो थोड़ी गल कराई दी है मोस्टली पॉलिटिशियंस नाल, बट सम टाइम मैंटल हैल्थ इशूज़, सम टाइम डॉक्टर्स एंड जिहड़े भी एक्सपर्ट आपदे फील्ड च है उन्हां दे नाल गलबात कराई दी है। एंड आई ऑलवेज स्टार्ट माई डे विद the breaking news, and today's big breaking news is an energy deal. It's a memorandum of understanding between Alberta and federal government, Prime Minister Mark Carney and Daniel Smith, Alberta's premier. So they got together today. I see the big smiles on Daniel Smith's face after a long time. She complains too much, but today she was a happy camper because it's a good deal for Alberta, a good deal for Canada. And having said that, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਟੇਕ ਔਨ ਦਿਸ ਵਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੇ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੋ ਦ ਲਾਈਨ। ਦੇ ਸੈਡ ਵਨ ਵੋਇਸ ਵਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬੈਟਰ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ। ਐਂਡ ਇਨ ਦੈਟ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਰੀਡ ਨਾਟ ਦਾ ਹੋਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ even Alberta remains committed to a zero greenhouse gas emissions by 2050. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਵੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਬਣਨੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਸੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ USA ਤੋਂ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਦੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਫॉर ਅ ਰੀਜ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਬਟ ਇਨ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਿਲ ਬੀ very good partners, we're very good friends, we're neighbors, always USA and Mexico is next door, have the biggest trade partners। ਪਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਆਫ ਦਾ ਕਫ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ 10% ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, 45% ਹੋਰ ਟੈਰਿਫਸ ਵਧਾ ਦੇਣੇ, ਦੈਟ ਥਰੋਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਆਫ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਫਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਥਾਟ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਟੂ ਮੀਟ ਟਰੰਪ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਟ ਹੈਪਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡੀਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫॉर ਅ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਗੋਇੰਗ ਆਲ ਦ ਵੇ ਥਰੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ NDP ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਆਏ ਹੈ, ਕਾਫੀ 30 to 40% ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਨਿਊਟਰਲ। ਸੋ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਵਟ ਹੈਪਨਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਟੂਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਬੜੀ ਦੁਖਨਮਾ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ young man, he came from Afghanistan, and you come to these countries and then you commit these kind of crimes, that
is not acceptable behavior in any country for that matter। मतलब ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਤੱਕਣਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ one national guard ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ in a critical condition as per the news about 1 hour ago। So Mr. Trump really pissed off and rightly so। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਓ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਹੀ ਸੈਡ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟਰੰਪ ਇਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਡ ਐਪਲਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਰਾਊਨ ਪੀਪਲ ਆ, ਅਫਗਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਬਾਈ ਦੈਟ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੈਵਲਸ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। 33% ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਡਰੋਪਡ ਬਾਈ ਰੋਡ ਐਂਡ ਬਾਈ ਏਅਰ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਟ ਦ ਬੋਰਡਰ cities of America, they're hurting, their businesses are hurting and ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ their policies have to be good so people feel comfortable, people feel safe to travel। so ਦੇਖਦੇ ਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। so these are a couple of things that I wanted to bring, these are the the breaking news today। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਮਿਸਟਰ ਜਸਰੂਪ ਗੋਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਦ BC ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ, ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ and his ability to talk to and navigate with a complex stakeholder people, either it's any issue that deals with the real estate, provincial policy, housing, any initiatives ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। he used to dissect with the Surrey Board of Trade, now under a BC Real Estate Association। So, Mr. Gosal, welcome to CJ Sidhu Show. Thank you very much, CJ. Good to be back. Yeah, that's nice. And ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ BC ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਵਾਈਡ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ there's 8 regional boards, so there's Fraser Valley Real Estate Board ਹੈਗੇ ਆ, Greater Vancouver Regional Board, there is the Association of Interior Realtors, Victoria Realtors Association, as well as Chilliwack and Powell River, and then there's also the Vancouver Island Real Estate Board. And BCREA ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ provincial body, Provincial Advocacy Association. ਸਾਡੇ member ਹੈਗੇ ਆ about 27,000 members, so realtors across the province are members of BCREA. Now, ਸਾਡਾ goal ਹੈਗਾ ਆ to advocate on behalf of realtors, on behalf of our members, to work towards sustainable affordability and sustainable development. ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ goals। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ 604-695-9555। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ।
ਸੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਨਾਓ ਥੀਸ 8 ਰੀਜਨਲ ਬੋਰਡਸ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਈਚ ਬੋਰਡ is a part of the board of BC Real Estate Association as well, or is format is different? It's a little bit different. They are their own organization, their own entity. Oh, separate hai gaya, but we are the association. Jadon forums chahiye real estate forums. Jadon oh update hunde oh BC Real Estate Association to aunde and then they can provide them to their members. So thodi just layer of separation hai gaya in that sense. Naale fir assi collaborate ta karde a jadon policy develop karna hai jadon government jehde announcement aunde a assi ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ so we try to collaborate and work with all of these other associations as much as possible. Oh, that's good to know. So Jasroop ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ ਮੇਨ BC Real Estate Association ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਮੇਨ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Well, main mandate hai representing and advocating on behalf of realtors across BC. Asi horn chaunde we want to make sure that we're not only supporting realtors but part of the conversation and supporting all development and making sure that we're working towards sustainable and affordable housing and we're working towards ensuring that we have the supply to meet the demand. Naale aa gal asi horn focus karde and as well ਸਾਡਾ membership or fees pay ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ realtors ਫਿਰ that's where our majority of our funding comes from but some of it comes from external sources such as government grants other funding sources things like that so ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ viewers ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ and with your expertise in this area ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ well in Q1 and Q2 beginning of the year ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸੀ ਬਹੁਤ real selling buying ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ and development ਵੀ stall ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਲੋ ਆ there's a contraction here in terms of sales with year over year comparison but Baki region the ਵਿੱਚ if you look at the island if you look at Kootenays ਜਿੱਥੇ Okanagan Kelowna Kamloops ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ heat up ਹੁੰਦਾ ਆ but ਇੱਥੇ lower mainland greater Vancouver area ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ slow ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੋਰਲੇ ਸਾਲ 2026 if there's more interest rate cuts ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਫੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ ਸੋ ਮੋਰਗੇਜ ਮੋਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਬਾਏ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋਅਰ ਬੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਈ ਟਾਕ ਟੂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲੇ ਸੌਫਟ ਹੈਗੀ ਹੈ and some people and with your knowledge who took big obligations and they are hurting too some of them are sitting on a bankruptcy like that bad ਬਿਲਕੁਲ and ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ interest rate ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ in 2022 23 a little bit in 24 ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ pain ਸੀਗਾ ਹੁਣ it takes about 6 months ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ for us to feel that effect in the real world. So it's going to be a lag, especially with inflation leveling off. There's likely going to be some cuts and potentially just some no cuts. ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਰਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੋਰਲੇ ਸਾਲ ਕੂਜ਼ਮਾ ਰੀਨੇਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ so the economy is not growing as it was expected to
But with these, like you said, Mark Carney bringing on these new projects, that is room for some hope for the economy. Yeah, and that's a good take. And like you said in your opening remark, that one of the mandate, not only by your association but by city, by provincial government, federal government, affordability, ਜਿਹੜਾ big issue ਹੋਇਆ ਆ and ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੋ what is the real thing in the marketplace? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ it's going to take some time because ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਾਂ policy ਨਵਾਂ legislation announce ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ implement ਕਰਦੇ ਆ and then it takes a little bit of time for the market to react. So it takes, for example, townhouses, maybe 25, 26 townhouses, it takes a year to 18 months to build. ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲਈ ਉਹ townhouses market ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ for that supply to reach people. And ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ bankruptcy ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ there's not enough investment in the pre-sale market. ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਆ condos the problem ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ developer condo ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ maybe it's 6 stories, maybe it's 80 stories. They need pre-sales in order to get construction financing. ਜੇ pre-sales ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ then they can't build. So when governments say, well, we issued 4,000 permits, 6,000 permits in a year, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ. There is no meaning in that, really. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ build ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ numbers ਹੀ ਆ, permit ਹੀ ਆ, piece of paper ਹੀ ਆ. That's it. And that's, Jasroop, that's the big problem because, like pre-sale ਉਹ ਵੀ soft ਹੋਏ ਆ. Prices came down actually. Condos, I was surprised to see some of them are, it's a good buy if people have affordability. And ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 6-7 ਲੱਖ ਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ 450,000 ਮਤਲਬ $500,000 from 600,000-700,000. So that's good for, if we think about the condo market. And so looking at all that, ਹੁਣ buyer and seller the mentality different ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Buyer always want to see the soft market, the seller always want to sell when price is better or higher. Thoda ki hai apne 2025 to 2026 well 2025 the ek mahina reh gaya basically. Sanu lagda hai BCRA study karde hai. We have an economist, Brendan. He has done some projections. Oh kenda hai as saal ta thode jiha stabilized ho gaya. Jidda prices, they stuck around 950,000 average across BC. ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੋਰਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ there will be a little bit of an increase ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ lower mainland, greater Vancouver area ਉੱਥੇ slower market, it's a bit of a cooler market here. But in other areas like the Kootenays and the island ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a little bit hotter market. Now, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ catch up ਹੋ ਗਏ, then we have more expensive real estate here. So that's going to bring the overall dollar value up, but that doesn't mean that things are getting more expensive. It's just more expensive pieces of property are starting to sell. Sorry. So normally ਇਹ ਜਿਹੜੀ market determine ਕਰਦੀ ਹੈ demand and supply ਹੈ ਜੀ supply side ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਫਿਰ demand ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੇ depend ਕਰਦਾ that sets the price, right? And what your economist is forecast or their take on these kind of things like you said we ਹੁਣ 950,000 ਦਾ like almost from 1.1 million 1.2 to 950 ਥੋੜੀ soft ਹੋਈ ਹੈ but then you will think it will creep up back again? Not that high. The estimate is about 990,000. So still well below average detached home, like everything equal across BC average. But sanu lagda hai je interest rates thalle aayi jande hai if we don't see more supply in the market coming online jehde condos hai je oh build nahi hunde hai je townhouses only build hunde hai then you'll see
supply lower but demand higher. Fair prices ज़्यादा increase हो चुके हैं. So whatever happened after the 2008 housing crisis, what happened during COVID, that's what we may see if we don't have enough supply. So right now, we have to focus on building enough housing. Because government of Canada, उन्होंने immigration target lower किया है to about 380,000 or so, and mainly focused on economic immigration. So about 64% of immigrants will be based on what they can bring in terms of skill, in terms of their ability to integrate into Canada's economy. But ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ supply ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ they want to buy, they want to live here, they don't want to rent permanently. We need to keep the rental stock for those that need to rent right now. ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ we want nurses to come, we want doctors to come. ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ they usually sell what they have back home, come and want to make a life here. ਜੇ ਉਹ buy ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ rent ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ until they're permanent residents. And that's the other issue is the foreign buyer ban. ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ specifically ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ we should allow them to enter the housing market ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ home to live in, some place to call home, build equity as well. Otherwise, they're missing out on 3-4 years until they get a PR and then they can buy a home. So these are some of the issues at the federal, provincial level that we need to address. So ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸਰੂਪ ਗੋਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BC ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ 6046959555 ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ 800 ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜੋ ਪਲਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਬਾਊਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਰਕਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ most condo developers ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ they were counting on students coming in, high number of students, and so they were building for that. So 1-bedroom studio apartments, things like that. ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ federal government ਨੇ policy change ਕੀਤਾ ਹੈ they're focusing on higher income, economic immigration as well as lower immigration. That's going to be an issue for them because they were building for a certain type of person coming and now a new person is coming. So when you're on higher immigration status, when you're coming on economic status, more often than not, you have a family. You want to purchase a home for that family. So and it is going to have a little bit of an impact, but fair vi sanu chaida ya 3-4 million homes in Canada. Je asi banane ya, then we need to make sure that we have capital to build those homes. Capital to vina asi kuch bana nahi sakde. And ਜਿਹੜਾ domestically ਸਾਡੇ ਕੋਲ capital ਹੈਗਾ that's not enough. ਫਿਰ ਹੁਣ foreigners ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ leverage ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਾਂ attract ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ discourage ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ because of the high cost ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ empty houses tax and all kind of issues they brought it up because the foreigners they buy sometimes wealthy people buy a house and it's sitting empty. So those kind of ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ that's what developers are saying the pre-sale market is very slow and we need to be able to build this house for these immigrants for even Canadians right now ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ housing supply ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ levels ਚਾਹੀਦੇ ਆ
for Canadians to have affordable housing, for enough people to have housing. So we need to make sure that we're looking at those types of policy changes, like the foreign buyer ban. And great news out of the budget, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ underused housing tax, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ stop ਕੀਤਾ ਹੈ for 2025, and then they're gonna terminate it in 2026. That's good news, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ duplicative tax ਸੀਗਾ, especially in BC, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ speculation and vacancy tax ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ underused housing tax pay karna paina si or file karna paina si, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਸੀ. So when, Jasroop, you read the policies closely, federal government throwing a lot of money into that, everybody knows, then, provincial government get involved and cities sometimes get involved and they're, whatever in their capacity, like easy licensing and issuing a license fast and, smaller homes. ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਸਟਿਲ if you think about lower mainland, still people are hurting. Either it's groceries or food or housing, but rents definitely came down a little bit. So that's a good relief, but what do you think about that? Well, Sanu, like I said, it's going to take a little bit of time for the market to feel those impacts. Asi horn shuru hoya, we're starting to feel those impacts. But at the same time, if we want to return to pre-pandemic levels, that likely isn't going to happen. It is necessary for wages to keep up with the cost of buying a house in certain areas. And that is going to be one piece of the puzzle that all governments are going to have to look at. It's great that municipalities are issuing more permits, but again, if we don't have that pre-sale market for developers to actually be able to finance and build, then they're going to struggle. So that's where I think the federal government is doing a great job with Build Canada Homes, our namajira function, where they're starting to partner with all types of housing providers, private, non-for-profit, indigenous, municipal, social housing, cooperative housing, and they're saying we will come and partner with you in order to get things built. They are focusing heavily on below-market, non-for-profit housing, which is what they should be doing, but they also need to provide relief to the developers that are building for-market housing or some below-market housing, because they are delivering mixed-use housing as well. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ high-rises ਦੇਖਦੇ ਆ, there's 2-bedroom, 3-bedroom, 1-bedroom, studio apartments, it's mixed. So it is housing for everybody. Everybody can live there. So that's where the focus needs to be now. Yes, that's very true. And another question is, because our real estate people are your members as well, is ਜਦੋਂ market slow ਹੁੰਦੀ ਹੈ, you lose a lot of people, like they leave real estate business and start doing something else. I heard from some people that, some start driving Uber, and it can happen to any business, by the way. When it's slow, people have to make a living, and is that happening in the real estate? In every economy, in every business, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ work ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ slow ਹੋ ਜਾਂਦਾ, then you have to look at how am I going to pay my mortgage, my bills. But what's really good is that even though there's a small reduction in sales, it's about 10%. We're going to see an increase next year by about 10 to 12% in sales. So that's what we're forecasting. Because it is cheaper to get a mortgage because interest rates are coming down. It is more affordable to buy housing. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, something that was $700,000 now is $500,000. So that's going to help a lot of people enter the marketplace as well. ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ programs federal government ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, they're putting more money to allow people to go out there and actually buy and build housing. So that is all going to help with the situation. So in this last couple of years, since you started with this association, do you seen any dramatic
drop in people who are doing real estate, or it's pretty flat? Dramatic drop hoਈ ਨਹੀਂ. It does fluctuate year to year. People retire, new people enter. ਜਦੋਂ pandemic see, COVID see, there was a lot of layoffs, so people needed to shift into a new job. So real estate was attractive because prices were going up, people wanted to buy, people had cash that they were sitting on. And when you get let go from your other company because of the pandemic, so you have to find something new to do. And you could go into real estate, get your license. It was relatively easy, but still challenging, and you had to make a name for yourself. So we saw a spike, but we have returned since then to about relatively average and moderate levels of realtors, and we're anticipating that it will likely continue at that level, around 26 to 27,000 members for BC Real Estate Association at least. It's pretty steady. Consistent, yes. Consistent. Yeah. Yeah. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ young real estate ਜਦੋਂ join ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, and they know that, I give them a pretty positive feedback, because what I say, and I want to see what you like to say on that. I say sometimes the market is tough. It's a good time to enter as a real estate agent or advisor, whatever you guys call it, and because then when the time comes better, you will do better, and that learning curve will be finished and you're ready to move on that. But people have to have a finances or savings to wait that long. What is your take on that? ਬਿਲਕੁਲ Advising young real estate people coming in this business. Absolutely, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ learn ਕਰਨਾ ਆ, ਹੁਣ learn ਕਰੋ. Yeah. ਜਦੋਂ times are a little bit tough, this is a good time. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ establish ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, you know who to talk to, you know the situation, you know the market, and then once we're in a boom, which always happens in cycles, huh? It was 2008 bust, and then a boom, and then a bust, and then a boom. It's always. It's always going to be. Economic cycle, that's my background, and it always. Sometimes it took longer, this time it took longer to come to this situation, and it hit harder too. And it normally it doesn't stay that long, but some people, and another question for you is, normally is people think, like you said, probably start moving things next year, but some people say it might take a couple of years. ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. It just depends, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ geopolitics, global economy, tariffs ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, everything is up in the air. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ tankers ban, the issue resolve ਹੋਣਾ ਹੈ. So everything is up in the air, and it does require somebody to come in and say, we need to focus on the economy, we need to focus on the livelihood of Canadians, and that is how you're going to weather this storm we call Trump. Totally, and that's, I normally hate to put the gloomy picture, because, we have to stay positive. When times are tough, the tough gets going. So that's the old saying goes. Easy said than done, because people who are suffering, it's not a very nice thing to say to them. But ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੈਰਿਫਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, lot of people losing jobs in back east, lumber industry will hurting. So ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ people lose ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ environment ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ pessimistic ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲੋਕੀ they sit on the fence, because like you said, we don't know what Trump is going to do, what he will do with the tariffs. So people are not want to make a big investments, like even in developers and those kind of people. ਹਾਂਜੀ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ, but as long as you're looking at 10 years in the future, ਫਿਰ ਤਾਂ it makes sense. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ market enter ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ enter ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, now is the perfect time. Because prices have stabilized, they've gone lower than they were in the pandemic or shortly thereafter. ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ time ਹੈ to enter the market. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ capacity ਹੈਗਾ enter ਕਰਨ ਨੂੰ, and to look into that, truly look into buying now versus waiting until
sometime in the future. So guys, if you are in the real estate market, you're thinking about buying or selling, or you're a real estate advisor or agent, feel free to give us a call and ask question directly. Hear from the professional guy who can answer your questions. Our numbers are on the screen, 604-695-9555. You can call our 800 number. You can call from India. The numbers are on the screen. So let's move on to budget, Jasroop. And federal budget, it's a massive deficit budget of 78 billion. And on the same time, there is a $141 billion will be, like Mr. Carney and Finance Minister Champagne Phillip says, that it's a generational investment. It's a huge investment. And luckily, British Columbia have 4 big projects get going. I think Mr. EB should be happy about that. What do you say about the federal budget? Anji, $78 billion deficit, बहुत बड़ा number है. They do have plans though to reduce the deficit. वो कहते हैं 2028, 2029 उधर तक सारा कुछ balance हो जाना है. नाले जेडे investment expenditures money invest करते हैं वो बड़े project लिए invest करते हैं. जेडे job creation, trade enabling project लिए invest करते हैं. So those are the projects that Canada needs. क्योंकि like you said, our biggest trading partner, United States, वो reliable नहीं होन. फिर होन सानू Asia नू देखना पैना है, South America नू देखना पैना है, Europe. So in order to do that, we need to make sure that we are building these types of projects that will allow us to utilize what we have in Canada. And the majority of what we have are natural resources. Critical minerals that everyone needs, lumber that everyone needs. We have oil, we have natural gas, we have all of these essential things. We're such a resource-rich country. We are rich beyond belief, but we need to utilize and leverage that in order to make this entire country prosperous for everybody. And with Mr. Carney's leadership, it takes a time. He's relatively new, but look at that. He's traveling worldwide, try to bump up a business, with the countries that we never had that, making a, better relationship with India, with China, and striking the deals with all those countries. I think eventually it will benefit Canada. Eventually, Hanji, absolutely. China and India, they're the largest countries population-wise in the world. And so we need to make sure that we're smart in those investments. ਸਾਨੂੰ careful ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ invest ਕਰਦੇ ਆ that it works better for Canada, as with every deal that we make. But we also need to make sure that we're realizing that we can't always count on the United States. Diversification key ਹੈਗਾ ਆ, and we have to make sure that we're reducing barriers between each of the provinces and territories as well. ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, we need to ensure we eradicate internal trade barriers, create a Canada free trade agreement so that we can get products from one side of the country to the other. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ prosperous ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. And we can't do it without utilizing the resources that we have. ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, which is lumber, which is oil and gas, natural gas. We have to use that responsibly. Now, we, the oil pipeline, BC through Onaya, well, we have the most stringent environment regulations on the planet. ਜਿਹੜੇ project ਇੱਥੇ online ਹੁੰਦੇ ਆ, online bring ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ after years and years and years of environmental review, which is negative in the sense that ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, but positive in the sense that we are making sure that we are doing as minimal damage and restoring our natural resources as much as possible as well. Yeah, it's very, very important to balance it out because of that frustration, one of the federal minister, Mrs. Stephen Guilbeault, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ environmental minister ਸੀ, he didn't like the deal. So he stepped down
as a cabinet minister, but he will sit down as a member of parliament from Liberal Party. So a frustration that when the dust settles, we will see what happens. So we have a 3-4 minutes left. My another question will be to you is, what is BC Real Estate Association, or either you call it a lobby or talking to or expectation from the different government levels? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ federal government ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ all municipalities are struggling with development cost charges. Developers are struggling with development cost charges. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ growth pays for growth. ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ development ਆਉਣੀ ਆ, you know, say it's a high-rise, townhouses, what have you, you pay DCC charges to the municipality so that they can upgrade infrastructure. Very much needed. What is DCC stand? Development cost charges. Okay. And so Surrey, we are going to be the largest city in British Columbia very soon. We are going to be the economic epicenter of the Lower Mainland. It's moving from Vancouver to Surrey. Now, the immigration, whether we cut immigration at the federal level, but still, we're still going to see them come to Surrey. We're not going to see them come to, you know, other areas, north, what have you. They're still going to come to Surrey first. Now, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ immigration ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, we need to upgrade infrastructure. And we can't build it on the backs of developers anymore. Because one of the project khatam ho jande a. They can't build. They're not penciling is what they say, where it doesn't make feasible sense. We need to make sure that the federal and provincial government are investing in growing and large cities like Surrey and the rest of the Lower Mainland. Because we can't rely on development cost charges in the classical sense anymore. And so that's one thing that the federal government can do. ਦੂਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ foreign buyer ban, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ investors ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ in order to pay for the development that are being built. So those two things can really help. Provincial government, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ since 2023, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ legislation ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ consult ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ. Minister of Housing or their employees, or you know, large developers ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ, small developers ਨਾਲ ਇੱਥੇ, municipal government ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਈ cross collaboration ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ recommend ਕਰਦੇ ਆ to establish a permanent provincial housing policy roundtable. ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ expert housing policy ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ provincial government ਨੇ ਨਵਾਂ legislation pass karna ya, policy change karna ya, fir ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Then you have collaboration, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. You don't have to get consensus. They don't always have to agree, but at least you can vet those policies appropriately. And then you also have the opportunity to listen to these experts to develop better policy, tell you what's working, what's not working, and regularly monitor. So basically, I always say that I have to streamline the processes and cut the red tape. Absolutely. Red tape na badi problem hundi hai kyunki you know sareyan de regulations different hai, and the issuing the permits, we are like living now in an AI world, artificial intelligence ਇੰਨੀ smart ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ permit ਹੈ ਉਹ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ sense ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ. Absolutely. So ਬਿਲਕੁਲ. So that you probably talk to them, to permit process have to be faster. My last question, for the sake of the time, what will be advised to the new buyers, especially the young people? You are a young guy, so what is your advice as an expert in this area? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ buy ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, now is a good time to enter the market. It is an opportune time ਕਿਉਂਕਿ prices ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ, interest rate ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆ. And if you are able to, that is great. But I think that if you're waiting, then you might miss the boat. And so it's always a risk. It's always speculation. Always talk to your financial advisor. I'm not a financial advisor. I am. But exactly, ask Mr. Sidhu, Professor Sidhu. And but I think that we're going to see as our economy starts to recover,
then that's when we'll see prices start to go up as well. But we need to make sure that we are stable at this point in time and building those different types of units. That missing middle is what we call it. ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 bedroom, 1 bedroom, 3 bedroom, ਜਿੱਥੇ family live ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ grow ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, especially in large cities like the city of Surrey. So Jasroop, thank you for coming on my show. Your final comments for our viewers. I would say that make sure that you talk to your member of parliament and your MLA and your councillors. Make sure that you are working with your community and continue to have hope and continue to work hard. Thank you very much once again. So ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਸਰੂਪ ਗੋਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ now government relations manager with the BC Real Estate Association. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਫੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਏ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਸੌਫਟਰ ਦੈਨ ਬਿਫੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ the market will start moving year or two. Nobody have a crystal ball. ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ 7 to 8 o'clock ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈਪੀ ਹੈਲਥੀ ਵੀਕਐਂਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।